Hello viewers, welcome to this special panel on post-election matter discussion as part of our 2021 election coverage. As you know, this is day 4 since the IEC announced the final results of the 2021 presidential elections, eventually declaring incumbent Adama Barrow as the winner. And of course, we are here to provoke discussions on what has been happening since the announcement on Sunday. And of course, you know, if you are following development in the country, there has been some issues. Yeah, and of course, you know, we're here to discuss along that line. So as a country, how can we move forward and maintain the peace and stability in the country that we have, the Gambia? And that is why we are here. And of course, we will be you know, extensively for the next 60 minutes discuss on that. Of course, hear from you Gambians as well as what should be the way forward. But eventually, some of the trends that have been happening in some part of the country, because if you are following, especially yesterday or, you know, on Tuesday and partly on Monday, there has been celebrations here and there, but also there are people who are not somehow happy. And of course, and yesterday at Kairava Avenue, the sympathizers of the United Democratic Party is understood they were on the street as well, and there were confrontation between them and the police intervention unit that led to some tensions in that area. So we would want to be here to discuss on that and how we should come together as a country to avoid anything that could jeopardize the peace and stability of our country. So we are here to see ideas and experience as a country and what we should do together to make sure that elections have happened. Of course, there are ways and means to go about whatever one thinks is not, you know, right or did not go right with him. So we understand, as you already understand, of course, you know, since the announcement of the final result, the UDP and TDC, as we speak, did not accept the result. They have some issues that they said they are not, agreed as of now, but the rest have agreed. So with all that, their sympathizers or supporters seems not happy. So, but we should come together and discuss around that and see what we can do. We would have, of course, I have already my guest in the studio, and my colleague also is here. Also, we're going to have others on the line to discuss, you know, what we should do to move on. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñoomaat mbégte bu baax dellusiwaat comme ñu continuer suñ election coverage bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal depuis fan yii yëpp, waaye kon ni ngeen ko xamee gannaaw bi nga xamante ne election bu amoon ci réew mi ci dimanche bi Independent Electoral Commission dal di fesal results yi wax ne incumbent Adama Barrow moom moo win li nga xamante ne mooy élection yi. Waaye gannaaw loolu gis nañ dëkk bi am na yenn béréb yi nga xamante ne xal naa jaxasoo tuuti. Ñu jàppoon dina am solo pour ñu ñëwaat ñu continuer waxtaan yooyu, ñu jéem a seet naka la ñoo def, naka la ñoo ñëwaat together ak ñu waxtaan suñ biir, donte ne am na ñi nga xamante ne ba léegi ñu am beneen gis-gis wala nangaguñ li nga xamante ne mooy results yi. Waaye kon réew mi ñoom ñoo ko bokk, foog ñu waxtaan, ñu jéem a seet naka la ñoo def. Ñi nga xamante ne am nañ conscience, naka la ñoo waxtaan ak ñoom ak lan la ñu war a mun a def ñoom tamit ba daal en tant que réew ñu def jàmm bi nga xamante ne def nañ ko depuis ci voter registration bi, ci nomination bi, ba ci campagne bi, ba ci election bi dara xewul. Waaye after election results yi gis nañ lu xew, war nañu nag waxtaan, ñu ñëwaat together. Gis ngeen li démba la woon wala fan yi waa démba ci Kairava Avenue yenn ñuy farandoor ak UDP dañ génnoon ñoom tamit di wane seen ñàkk ànd ak results yi ba jaxasoo si am diggante ñoom ak PIU officers yi ba am ñu fi am li nga xamante ne jàppoon ne waroon naa mun a ñàkk. Waaye foog ñu waxtaan suñ biir. Ci noonu ñu am mbégte nag war cee ànd ak suñ naataango Modou Mohamed Niang, nañ ànd ak moom ci jotaay bi incha allah pour ñu waxtaan. Waaye Doudou Dia bu APRC moom tamit mu ngi fii, mu war a waxtaan ak moom ci election experience yu bari yi nga xamante ne xam ngeen ko. tout nag dañ ko indi ci plateforme bi pour lu am solo, parce que xam nañ ne Doudou Dia APRC la nekk, waaye tamit APRC dafa ànd ak incumbent bi win. Waaye nag taxawaayam fii tey wala toogaayam bi tey dañ bëgg mu indi beneen taxawaay. Le mooy xam ngeen ne APRC 2016 ñoom ñoo nekkoon ci nguur bi, waaye élection bi am dañ ko ñàkkoon, mu métti woon lool. Waaye ñu gis ne
ci diggante boobu am nañ taxawaay bi nga xamante ne donte ne métti woon na fexe nañ ba ñu nangu li am waaye tamit ñu fexe ba after all ñu move on ñu accommodate seen boppa ak li nga xamante ne mooy xew-xew yi jamono jooju ba ci bañ fay fu ñu toll moo tax ñi nga xamante ne xam nañ ne results yi demul seen ni ñu ko bëggee woon du yomb ak ñoom waaye tamit foog ñu understand loolu ñu jéem a seet rek ñu waxtaan gis ngeen démba lii démba xew-xew yooyu démba la amoon foofu ci Kairaba Avenue ñu nañ si ñëwaat ci kanam ñu am yaakaar tamit ci line bi nañ am ki nga xamante ne mooy Flex Dan moom journaliste la waaye tamit civil society activiste la moom nañ ko am ci mu ngi noonu danañ ko am moom tamit ci line bi pour mu wax ñu xalaatam ak li nga xamante ne tamit élection bi nu mu ko toppee ak yooyu ñu am yaakaar tamit ki nga xamante ne mooy John Charles Ndiaye mu nekk chairman bu Tango mooy civil society organisation moom tamit nañ ko am ci line bi mu jox ñu moom tamit contribution am ci waxtaan bi so ñii la ñoo àndal tey ci jotaay bi ci kanam tuuti amaa ñu ubbi line si tamit yéen tamit ngeen joxe seen xalaat what should be the way forward naka ñu waree booloowaat ñu dem ci kanam waaye balaa ñoo commencé rek ma bàyyi Modou Niang mu nuyoo ak ñuy seetaan Modou Niang dégg nga waxtaan bi nii lañ ko fas yéene defee incha allah. jërëjëf Amadou am na solo bu baax a baax te ñuy nuyu askan bi rek ñuy seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen nuyuwaat beneen yoon comme noo ko waxee rek ñëw nañ fi pour nar a ànd ak yéen ak waxtaan bu am solo Amadou waxtaan bi is very important. wax naa la ne waxtaan lépp si waxtaan lay mujj kon nañ koy njëkkee bu ko réew moo gis sax ay bomb ak ay pileen yëpp di tàkk yàgg dañoo séq table tokk waxtaan kon waxtaan lu am solo la te olof yi sax den réeroo amul ñàkk waxtaan moo am ñu am mbégte bu baax ànd si ak suma tooma Doudou Dia because tam nag dafa ku dund te ku dund mbir nag bu la ko waxalee naka leen kiipee woon seen bopp buñ ko ñàkkee so kon war nañ mën a taataan si moom xam-xam bu nga xam ne ni tey ñu ñàkk buñ ko dégloo jaar ñoom fuñ jaar bu ko métti woon na there's a time APRC waa terew ñu ngi ko gérer ci seen biir juróomi at ba tey ñu ñëw sa àndaat ak njiiti réew mi naka leen seeree loolu ba nga xam ne sax tasaaroo amul seen buur te den ñàkkoon soo kon loolu moom bu fi teewee am nañ yaakaar ne dina si wax lu nga xam ne ni ñi ñàkk tey buñ ko dégloo dina nekk lu am solo te in fact sa Amadou léegi fokk ñu waxtaan fàtte yëpp daal di jublu na si li nga xam ne ni moo ñu tënk ñu ñëpp muy réew mi jublu ñu ñëpp si li nga xam ne moo ñu itteel moo ñu soxal muy jàmmi réew mi ñu dox si wax si loolu moo waral jotaay bi tey kon jotaay bi nekk na lu nga xam ne dina am solo bu baax te ñaar si àndaatam ay borom yi xam-xam ku si mel ni Flex ak nga xam ne ni dinañ ko am si buum bi kon daal ñi wax ñi seetaan taataan bu baax dégloo ñu nag ak xel bañ ñuy dégloo ak xel te xam ne li ñu fi daje rek mooy pour waxtaan pour ñu dal si jàmm te xam ne lu dul jàmm moo la gën te loolu moo ñor ñëpp tam absolument jërëjëf Modou Niang loolu am na solo moo tax ci dimanche bu ñu fi toogee ñu doon gërëm Gambian si seen taxawaay ci élection bi wane nañ ci lu am solo buñ demee nag ba tollu fii ñu gis am na yu xew ci diggante bi foog ñu ñëwaat toog ñu waxtaanal suñ biir ndax réew mi nag lu fi mënta am ñu ñoo ko mën a may suñ bopp du ñu amaat mbégte dalalaat la naa sax ñu félicité leen ci ndam li waaye kon ni ma ko waxee waxtaan bi du foofu waaye mënta ñàkk tamit ndax ñëw na fii bu yàggul ñu waxtaan yooyu ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan right now. jërëjëf Amadou nuyu mbokki seetaatkat yi nga xam ne faral nañ di topp Eyeafrica TV sant la gërëm la sant suma tooma ci dalal bi ngeen ma dalalaat beneen yoon di nuyu suma naataango yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi tey di Flex Dan xarit la mbokka la John Charles Ndiaye moom it xarit la mbokka la am mbégte lool yaakaar naa dalal ngeen ñi ngeen war a dalal seen xam-xam màcc na ci ñu ngi yëngatu ci bunta yooyu di wax ne rek li ñu fi dajale tey luñ mag ñi di wax la ñu gëm ko diine yëpp santaane ko mooy jàmma si la lépp xëj képp ku am jàmma sa mbir dafa yomba li nga ootee li nga ut yëpp dina la dara bundi yomba waaye sant tam waa réew mi si seen taxawaay Gambie réew yi jàmma la ay niti jàmma ñoo fi ne comme ni nga ko waxee rek ñun am nañ jaar bi ci élection bi nga xam ne génnoon nañ ci wàllu sànnu carte nag dafa doy waar parce que bu ñenn ñi di puus jàmm am na ñuy xalaatee neneen waaye buñ jëlee réew mi teg ko ñu gis ne ñun ñëpp réew mi ñoo ci bokka ñoo ci yem kon bu amee jàmm ñu puus ko dafa yomba pour ñu mën a dem ak moom kon yaakaar naa tey waxtaan bi foofu lañ koo lal incha allah ñu toppa ñu rek déglu ñoom tam seen xel ak seen xalaat ci la moo bokk jërëjëf loolu am na solo su ko defee ñu gërëm ko sant ko bu baax moom tamit ni mu ko waxee duna nañ ko te xam naa nañ déggee ci moom li am solo parce que nag foofu lañ toll dana am solo bu baax ñu yaatal waxtaan bi wax naa ne leen gis ngeen ñi nga xamante ne lañ war a am ci line bi waaye balaa ñu leen dugal rek ñu fàttali gannaaw bi nga xamante ne mooy élection bi results yi annoncé nañ ko gis nañ kon ni ma ko waxee after ci kanam tuuti ay yëngu-yëngu am na
so am loolu taxoon na tamit police bi ñoom tamit ñu génnee bataaxal pour ñaax nit ñi tamit ñu ànd ak jàmm su ko defee loolu laa bëgg a jàng read rek ci statement bi nga xamante ne police bi issue nañ ko ba laata ñuy soobu ci biir waxtaan welcome ñi nga xamante ne mooy ñu ngi ci line bi let's quickly bring you the statement that was released by the Inspector General of Police after the announcement of the final results. Of course, they warned against post-election violence in the country. And it reads, fellow Gambians, following the announcement of the final presidential election results 2021, the declaration of the winner by the IEC, the Office of the Inspector General of Police has noticed with concern gatherings with violent tendencies and obstructions. These are causing panic and alarms within the population, which should be avoided without restraint. Any form of post-electoral violence and I think I will come back to that in a moment. I'm having some issues with the machines. Okay, or let me take it back again to restart because yes, I want people to better understand what I'm talking about because this statement is coming from the police. Now, like I said, the IGP warns against post-election violence in the Gambia. Now, fellow Gambians, it says, following the announcement of the final presidential election results 2021, the declaration of the winner by the IEC, the Office of the Inspector General of Police has announced noticed with concern gatherings with violent tendencies and obstruction. These are causing panic and alarms within the population, which should be avoided without restraint. Any form of post-electoral violence will jeopardize our legacy for tolerance, maturity, and peacefulness. The Office of the IGP therefore strongly urges all Gambians to remain calm and go about their normal lawful businesses and avoid acts that can lead to a breach of the law. We are advocating for legal means of addressing our concern as citizens. Moreover, it is the responsibility of all Gambians to safeguard the peaceful and tranquility that makes us the envy of others. Hence, we are particularly encouraging the leadership at all levels to engage their followings to law and order to prevail. To this end, the Office of the IGP wishes to once again implore on all individuals to cooperate with the police to ensure that no form of post-electoral violence erupts in the country. It is doable, and we have collectively manifested that during the nominations and campaigns. Furthermore, we want to warn all that we will not allow this country to fall into a state of lawlessness, and any individual or group found wanting would be dealt with strict according to law. And we thank all Gambians and electoral partners for supporting the police and look forward to a continuation of the same support for peace and tranquility to reign. So that is the from the Gambia police, and so we hope that all Gambians will hit to the message, so we will able to maintain the peace. Monyang, wala bala ma ñëw let's welcome Flex ñu xam ne mu ngi ci line bi Flex Dan, good afternoon and thank you so very much for joining us on this special to discuss on post-election matters. Thank you. As always, it's a pleasure to always be with you on Eyeafrica, and especially our colleague. We have Duruja, and obviously you likewise, and my colleagues from Eyeafrica, and all of them that are joining us, and also our viewers. Without them, there's no point of us putting on this TV. So I think we're at an important point. We need to ensure that whoever wins, there is a country to govern in peace. And hopefully we will get that as the dust settles. All right. Thank you very much, Flex. Thanks to technology, we have him as he's here. So that's a good one. Mr. Njai also is on the phone. I think he's on the line. Or we'll try to get him in a moment. So we'll also hear from him. Yes, ñu start moon ñaan waxtaan bi ma commencé ko ak yow gis nga surtout démba nu mbir mi demee
ñu jógee ko comme statement police bi nu mu waxee am na fi nga xamante ne foofu lañ jógee foofu fu gën a métti te ñu wane ko mooy ci voter registration bi ci nomination ba ci campagne bi gis nañ yëpp jàmm ba si bési élection bi ni ma ko waxee woon si buñ demee ba tollu fii yëf yi nag dafay métti ci ñeneen ñi parce que nag buñ fàttale ko juróom benn nit ñoo doon ut benn yëf waaye at the end of the day kenn rek moom moo doon win te ñu gis ne nag li nga xamante ne mooy li fees mooy incumbent bi moom moo win élection bi te li gën a bari ci ñi nga xamante sax ñoom ñoo jógee ci biti ak réew mooy observers yi ñoom seen boppoon nangu nañ ne result si noonu waaye ci fuñ toll ñu gis celebration bi mu ngeen am na ñi nga xamante ne dañ ñàkk élection bi waaye nangooguñ ko ñu mel ni comme UDP ak GDC naka lañ mun a def si sa gis-gis ak dañu moytu li nga xamante ne mooy luñ commencé di gis surtout démba diggante fans wala àndandoor ñenn ci àndandoor UDP ak police bi pour ñu ñëw nekkaat benn donte ne nangoo guñ waaye am na li nga xamante ne yoon loolu la leen may. waxtaan te dina am te sax lu mu yàgg nangu dina am. parce que réew mi moo nekk réew mu nga xam ne nii. mun ngaa ñàkk a bokk ak gis-gis nekki bot nag doo ci sori du sori man maa la wax loolu. léegi tey di nga gis kenn ku nekk dellutu na gannaaw pour gis li nga xam ne mooy réew mi te loolu mooy njëriñ ñëpp. parce que dafa am lu nga xam ne Amadou génn si mbedd mi mënu koo liggéeyanti right now président Adama Barrow leen wax ne moo wéen soo moom la askan bi tànn amul benn pexe bu nit mun a def pour taxaw si mbedd bi oo wàcc ba mu génn lenn rek moo mun a am te ñaanuñ ko yàlla ki am lu mel ni lu mu amee State House te loolu soo ko ñëwee dootu la tuddee militaire dañ laa tuddee leneen. beneen tur nga am comme que àgguñ foofu nag léegi very soon seen xol yi dina wàcc ñu ñëw because nit ñi Gambia bi dafa nekk benn bi nga xam ne ni tey bëri na ku nekk foofu si mbedd bi di toog mais bi yow boo ñibbee da ngaa tombé ku nga xam ne ni tam moom mu ngee reetaan te yeneen bokk everything moo tax dafa xat-xat nga xam ne ni lépp lu fi am rek suñu waxtaanee dinañ daal di juboo léegi li si des mooy foog ñu waxtaan lii mënul ñàkk réew yu bëri si nii la fa dee demee bot dañ koy waxtaanee moo war a plateforme si nii ak ñeneen ak si biir kër yi yëpp dinañ ko waxtaanee am na ñuy déglu waxtaanee suñ ko dégloo ñoom nit ak dina nekk si ñoom bañ nangu li nga xam ne loolu la yàlla dogal because right now foog ñu wax because lii problème bi jaama dafa neex Amadou balaa nga ko xam nga ñàkk ko because absolutely Thomas mu ngi fi dinañ waxtaanee 2016. ku nekk gisoon na lu xewoon élection moo ñu ko indiloon te before élection Amadou ñu ngi doon wax Gambien si dal guñ dal dafa yàgg sax because depuis 5 years bi yëpp am na fi lu fu mënoon a taal dëkk bi waaye ñu ngi dal wax naa la ne def nañ fi good 3 years li fi li nga xam ne mooy TRRC nga gis ku nga xam ne ni dafa taxaw ne maa def naa te kooku mais bi sa papa la wala sa oncle la te xam nga fu mu dégg te amul ku mës a dégg ne am na ku jóg dem attaque soo pacing boobu ñu am loolu moo gënoon nañ ko continuer di am pacing bu ñu amoon 2016 ba jàmm rek mujjee si nañ ko continuer di am te lii dafa nekk lu nga xam ne nekk lu nga xam ne sax lu rëy la lii lu ndaw la because su few people rek ñoo am misunderstanding waaye na kilifa yi génn wax ak ñoom ne seen leaders si génn wax ak ñoom before election ñu ko doon wax ne dañ bëgg election bu nga xam ne ni si élection dañ bëgg suñ jabari xëy dem marché dugg toggal ñi ñu añ ba bëgguñoo gis after election ñi gàddu suñ baag di cross di dem loolu bëgguñ ko gis loolu benn yoon la fi am bëggaatuñ mu am so loolu nag li ko waral mooy fokk nit ñi dal askan bi dal te xam na nag am na lu nga xam ne ni moo amoon mooy election am na ku yàlla def wiin na ko absolument loolu keneen mënut a taxaw si mbedd bi ba loolu ceeñ loolu kenn mënut a nekk loolu mënul nekk soo li si des mooy ne rek ñi ñàkk nag dafa métti foofu la ñooñu lan nga foog ne balaa ñoo dugal flex lan nga foog ne moo war a nekk léegi ñoom seen taxawaay parce que dañ am luñ gëm te foog naa ne loolu seen gëm-gëm la ñoom loolu leen gis donte ne am na li nga xamante ne mooy li am ba pare comme noo ko waxee ne results yi IEC lu ñu fesal mooy Adama Barrow incumbent moo win ñoom gisuñ loolu luñ gis ne élection bi labaj am na si wala am na lu ci rax waaye am na lu leen luwaa may te am na luñ saay noonu flex moom foofu lañ ko indi d'accord am na luñ nangu tawoon ñoom si candidat si balaa ñooy dem waaye lan nga foog ne moo war a nekk taxawaay tey parti bu mel ni comme UDP surtout seen leadership bi ak GDC bi nga xamante ne ñoom tamit àndaguñ ci dogal bi nga xamante ne moo jógee IEC pour ñu moytu li nga xamante ne mooy li am luñ gis surtout démba ba ay am na sax ay journalistes yu ci loru. ok bu dee GDC ñooñu seen kilifa xëy na moo ne àndu ba gisuñ sax seen militants yi génn di taxawal comme nu ko UDP waxee UDP seen kilifa yi Amadou ñoo war a génn wax ak seen nit yi dontale seen leader bi génnoon na wax ne na ñëpp ñibbi ñu remain with peace li si des loi moo koy doxal seen gis-gis loolu la réew mi loi moo fi nekk Amadou loi lay doxee soo gisul yoon may na la bu dara amee spécial this élection xëccoo am na lu la si neexul yoon mu fi ba dem leen ngeen binda bot du génn si yoon bi moo koy faj du génn tasaaroo
police yi dajeeg yéen ñi loru si du loolu moo koy faj donte leen nag nit ay ndaw moo tax ndaw always den war a wax ak moom because ndaw bu deretam tàngee rek dafaa nekk lu nga xam ne lu métti la waaye right now den bugg a tam nu ko njiit yi defee press conference si ñoom itam ñu def ko génn wax ak seen ñi nga xam ne seen soppe leen pour wax leen ne nañ dem toog ñoom luñ d'accordut dinañ si àgg ak yoon lu leen si yoon may ñu jël loolu am nañ si right waaw waaye nag génn nag si mbedd mi di nga lor keneen ku nga xam ne yoonam nekku si wax dëgg yàlla. su pour wax tamit sax ci ne UDP seen taxawaay ci leadership bi ñëpp xam ne ne lawyer Ousainou Darboe lawyer la te liñ dee wax ne ñoom tamit lépp lu ñoo def dañooy fexe mu ànd ak loi moom génn na even bés bu ñu waxoon ne ñoom àndu ci réew ñaax na ñi nga xamante ne mooy seen sopp nañ dellu seen kër yi dem xaar leen ñoom li nga xam ne li war ñoom nañ ko def ci ni mu waree même démba sax génn na wax gaa yi ñu ñibbi waaye dafa mel ni am na ñi nga xamante ne dañuy rax si biir ba léegi mënuñoo dégg moom kàddu yi moo wax loolu tamit ndax nga foog ne nit ñi noonu lañ koo gisee donte ne moom moo jiite te moom moo nekk ak candidat bi tamit te wax na leen ñoom lu mel ni daanaka waruñu ko bugul koo gis daal ñu ko defee noonu. weer la bu ko force de bi gaa yi demee foofu ñetti yëpp Faal Kande. waaw wax na ko yemu si biir néeg bi mu génnaat si biti ak lu mu wéree di génne na ba traay wax ak seen militants si na leen génne leen ngeen tam toog. man nag du ma mun a believe ne da nga gëm nit ki da nga ko bëggoon jàppale pour mu dem. am na lu mu gis ci élection ne neexu ko am na lu ko si yoon may pour mu lijjanti ko soo léegi kooku nag bu la ne demal toog da nga war a dem toog because kii nga gëm mu ne la demal toog lii man maa koo lijjanti di yow laa koo lijjanti absolument Amadou ñooñu dem war a dégg seen waxi kilifa génn a dem toog si nekkee ne gëm neen kii nga xam ne moom leen àndaloon ñaaka dafa métti bon nag terewul nga ànd ak sa xel ak nu munta demee rek foog affaire bi dina dal foog ñu bàyyi fi foog ci réew mi la ñuy des si réew mi leen dëkk kon nag ku si nekk nga bàyyi sa xel xam ne ñoom seen kilifa wax na leen neen dem toog na gaa yi dem toog déglu seen kilifa si lu mu nekk am na si right yoon moo ko may gis na mu ne lu ko doy yoonang fi na bind dem si yoon jàkkaarloo yoon lu ko si yoon may mu jël bot nag neen déglu seen waxi kilifa wax na ko dafa génn wax ko si media bi ñoom ñu ngi fa mu ne leen dem leen ngeen toog so loolu la gars yi war a continuer dem toog te bàyyi lii parce que lii ku si doonu dara mun na see lor loolu moo tax saytaane ak sa baaxut because ku si nekkul dara mun na see lor Amadou Ba. All right, thank you very much. Let's bring on Flex here now. Flex, once again, thank you for joining us. Now, I know you have been keenly following the developments as they unfold in the country, but of course, equally, there is a moral protocol agreement that were signed or agreed by the candidates before the elections. Now, just witnessing what is happening now, just please remind us what the candidates agreed before the election in terms of maintaining peace and order before, during, and after the elections. Yeah. Thank you very much again. Just to highlight, pick up from where our colleague, Mr. Nyang, was just highlighting, he is very right, that there is a procedure for all of this. So there are actually a number of these protocols, about 3. The IEC has their own, which every party must sign. They have their own code of conduct, which is very similar to this one, which all the presidential candidates have also signed. It is called Towards Peaceful Presidential Elections in the Gambia, Code of Conduct for Candidates. This agreement was signed when? On the 11th of November, not long ago, just barely a month back. So it is fresh in all the presidential candidates, their minds. They know very well what it says. It says it goes according to the laws of the Gambia. It reinforces that if you have a disagreement, which every presidential candidate has the right to oppose the results, but there is a procedure, you must go to court. You know, it says here to accept the results of the elections as announced by the chairperson of the IEC. Not only that, to restrain our supporters from resorting to violence in the aftermath of the elections, and we are seeing this violence happening. Now, the other important point is to resort to judicial processes to address disputes which may arise from the elections. This is what they should do. It's unfortunate that they 2 or 3, let's remember that it was 3 of them who was there, and they did read out a statement in front of a crowd, rejecting the results. They did not give any irregularities or highlight them, although they are saying they are investigating it.
So that is a recipe for disaster, because if not bringing tangible evidence, you have a large crowd gathered and you are telling them that you are rejecting the results based on numerous irregularities which you are investigating. I think that, to be very frank, could tantamount to incitement of violence. That's why you see the moment that was issued, and it was a call, a lot of the supporters came to answer that call. To what? To protect the vote. We've seen it in the US, where they say that the vote was stolen. And until now, they cannot justify. They've been through numerous legal procedures. Nothing until now. But I think the right thing would be, we have seen parties have been disqualified from the nomination process. We have seen what those parties have done. They haven't addressed a large crowd to tell them to what they did was they went to court, and they were still refused to participate in this election, even though the court said they should be re-evaluated. But nonetheless, they did not take to the street. They are still trying to go to contempt of court, follow the legal procedures, and I believe every political party should follow the legal procedures and exhaust it to the end, rather than what we are seeing now. Okay, what we are saying now, if I understand you well, means it could have been avoided from the vote go after they have rejected the election. But again, probably it's just the party sympathizers or supporters. I don't know, probably the right word to use here. But the candidate himself, does Ousainou Darboe, have came out and urged them to go home and stay home and wait for them to do, whatever action they would take. So do you think it's the people that do not want to respect what is being said